Chapter 9 Nervous System. الفصل التاسع. الجهاز العصبي. Introduction. المقدمة. We have delicate senses and we live in different environments. لدينا حواس حساسة ونعيش في بيئات مختلفة. We live different psychological periods. For example, good news makes you happy, while unpleasant news makes you unhappy. نحن نعيش فترات نفسية مختلفة. مثلا الأخبار السارة تجعلك سعيدا، بينما الأخبار غير السارة تجعلك غير سعيد. You feel hunger and thirst as result of internal stimuli. You feel cold, heat and pains as result of external stimuli, and you produce different responses against these stimuli. تشعر بالجوع والعطش نتيجة المنبهات أو الحوافز الداخلية، وتشعر بالبرد والحرارة والألم نتيجة المحفزات الخارجية، وأنت تبدي استجابات مختلفة ضد هذه المنبهات. You see light and things surrounding you. When you listen to music, you enjoy it. When you listen to national songs, you get excited. ترى الضوء والأشياء المحيطة بك. عندما تستمع إلى الموسيقى تستمتع بها، وعند الاستماع إلى الأغاني الوطنية أنت تتحمس. You keep away from the noise and unpleasant sounds. يمكنك الابتعاد عن الضوضاء والأصوات غير السارة. When you smell nice flowers in the garden, you enjoy it and want more, but you try to go away from unpleasant smells. عندما تشم رائحة أزهار جميلة في الحديقة تستمتع بها وتريد المزيد، ولكنك تحاول الابتعاد عن الروائح الكريهة. When you taste food and drinks, you separate good things from unpleasant things. عندما تتذوق الطعام والمشروبات تفصل الأشياء الجيدة عن الأشياء غير الجيدة، بمعنى أنك تميز الأشياء الجيدة عن الأشياء غير الجيدة. You feel some things by touching with fingers, and when your skin is cut, you feel a pain. تشعر ببعض الأشياء عن طريق اللمس بالأصابع، وعند قطع جلدك أي عندما يحدث جرح في جلدك تشعر بألم. As a result, seeing, hearing, smelling, tasting, sensing, touching, and working of body organs are regulated and controlled by a special system called nervous system. ونتيجة لذلك يتم الضبط والتحكم في الرؤية والسمع والشم والتذوق والحس أي حاسة اللمس، وعمل أعضاء الجسم بواسطة جهاز خاص يسمى الجهاز العصبي. Structure of nerve cell. تركيب الخلية العصبية. Nerve cell. Neuron is a principal unit of nervous system. The nerve cell consists of a large cell body and cytoplasmic extensions extended from cell body. Nerve cell transports neural stimuli in the nervous system. الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية للجهاز العصبي. تتكون الخلية العصبية من جسم خلية كبير وبروزات سيتوبلازمية ممتدة من جسم الخلية. تنقل الخلية العصبية الحوافز العصبية في الجهاز العصبي. Cell body contains a large nucleus located in the center. جسم الخلية يحتوي على نواة كبيرة تقع في المركز.
The shape of the nerve cell depends on these cytoplasmic extensions. Its shape may be spherical, oval, or star. يعتمد شكل الخلية العصبية على البروزات السيتوبلازمية. قد يكون شكلها كروي أو بيضاوي أو نجمي. Some of these extensions are short, numerous and branched called dendrites. They transport the neural stimuli towards the cell body. بعض هذه البروزات قصيرة وعديدة ومتفرعة تسمى البروزات الشجيرية أو التشجرات، تنقل الحوافز العصبية نحو جسم الخلية. There is a unique, long and thick extension called axon. Axon transports neural stimuli from the cell body. هناك بروز مفرد وطويل وسميك يسمى المحور، ينقل المحور الحوافز العصبية من جسم الخلية. The axon is mostly surrounded by a sheath called as myelin sheath. It is formed from Schwann cells. يحاط المحور غالبا بغمد يسمى الغمد النخاعيني، يتكون من خلايا شوان. Myelin sheath accelerates the transmission of neural stimuli in the axon and isolates the axon from other axons. الغمد النخاعيني يسرع انتقال الحافز العصبي في المحور ويعزل المحور عن المحاور الأخرى. Dendrites. They are short, numerous and branched extensions, extended from nerve cell body. They transport the neural stimuli towards the cell body. التشجرات هي بروزات قصيرة ومتعددة ومتفرعة تمتد من جسم الخلية العصبية، تنقل الحوافز العصبية نحو جسم الخلية. Axon. It is a unique, long and thick extension, extended from nerve cell body, that transports neural stimuli from the cell body, mostly surrounded by a myelin sheath. المحور هو بروز مفرد وطويل وسميك ممتد من جسم الخلية العصبية، ينقل الحوافز العصبية من جسم الخلية، غالبا ما يحاط بغمد نخاعيني. Myelin sheath. It is formed from Schwann cells, mostly surrounds the axon of the nerve cell, accelerates the transmission of neural stimuli in the axon and isolates the axon from other axons. الغمد النخاعيني يتكون من خلايا شوان، وغالبا ما يحيط محور الخلية العصبية، يسرع انتقال الحوافز العصبية في المحور ويعزل المحور عن المحاور الأخرى. Schwann cells. They form the myelin sheath that surrounds the axon of the nerve cell. خلايا شوان تكون غمد شوان الذي يحيط محور الخلية العصبية. What is the reason the nerve cell axon is surrounded by myelin sheath? علل. يحاط محور الخلية العصبية بغمد نخاعيني. To accelerate the transmission of neural stimuli in the axon and isolates the axon from other axons. ليسرع انتقال الحافز العصبي في المحور ويعزل المحور عن المحاور الأخرى. What are the differences between axon and dendrites? ما هي الاختلافات بين التشجرات والمحور؟
Nervous tissue is formed by accumulation of nerve cells. If the tissue is formed by the cell bodies, the color of the tissue is gray, such as cortex, cerebrum and cerebellum. If the tissue is formed by the axons, the color of the tissue is white, such as outer part of spinal cord and inner part of cerebrum. النسيج العصبي يتكون من تجمع الخلايا العصبية. إذا كان النسيج يتكون من أجسام الخلايا، فإن لون النسيج يكون رماديا مثل قشرة المخ والمخيخ. إذا كان النسيج يتكون من محاور، فإن لون النسيج أبيض مثل الجزء الخارجي من الحبل الشوكي والجزء الداخلي من المخ. Write the causes of the followings. علل ما يأتي. 1. The cerebral cortex is gray in color while the deeper part is white in color. أولا، قشرة المخ رمادية اللون بينما الجزء الأعمق أبيض اللون. Because the cerebral cortex formed of accumulation of the nerve cell bodies while the deeper part of it formed of accumulation of the axons of nerve cells. 2. The cortex, cerebrum and cerebellum are gray in color. ثانيا، قشرة المخ والمخيخ رمادية اللون. Because their tissues formed of accumulation of the nerve cell bodies. لأن أنسجتهما مكونة من تجمع أجسام الخلايا العصبية. 3. The outer part of spinal cord and inner part of cerebrum are white in color. ثالثا، الجزء الخارجي من الحبل الشوكي والجزء الداخلي من المخ أبيض اللون. Because their tissues formed of accumulation of the axons of nerve cells. لأن أنسجتهما مكونة من تجمع محاور الخلايا العصبية. Nerves. The axons of the nerve cells are accumulated by a tough fibrous tissue and form a strong bundle or cord called nerve. The nerves are distributed throughout the body to perform their functions. الأعصاب تجمع محاور الخلايا العصبية بواسطة نسيج ليفي صلب، وتشكل حزمة قوية أو حبل يسمى العصب. تتوزع الأعصاب في جميع أنحاء الجسم لأداء وظائفها. There are two main types of nerves. هناك نوعين رئيسية من الأعصاب. 1. Sensory nerves. Transmit stimuli from sensory organs such as the eye, ear and skin to the central nervous system. أولا، الأعصاب الحسية تنقل الحوافز من الأعضاء الحسية مثل العين والأذن والجلد إلى الجهاز العصبي المركزي. 2. Motor nerves. Transmit the impulses from the central nervous system to muscles or glands. ثانيا، الأعصاب الحركية تنقل السيلات أو السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات أو الغدد. Parts of nervous system. أجزاء الجهاز العصبي. Central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. الجهاز العصبي المركزي. يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي. 1. Brain.
Brain is located in the skull cavity and surrounded by three membranes known as meninges. Brain consists of the following parts: A. Cerebrum, B. Cerebellum, C. Medulla oblongata. أولا الدماغ. يقع الدماغ في تجويف الجمجمة، وتحيط به ثلاثة أغشية معروفة باسم السحايا. يتكون الدماغ من الأجزاء التالية: أليف المخ، باء المخيخ، جيم النخاع المستطيل. Meningeal membrane, or meninges. Three membranes surround the brain in the skull cavity. الغشاء السحائي أو السحايا، ثلاثة أغشية تحيط بالدماغ في تجويف الجمجمة. Cerebrum. It is the largest part of the brain and composed of two halves hemispheres. These halves are connected to each other at the lower part and separated from each other by a deep fissure at the upper part. المخ إنه الجزء الأكبر من الدماغ، ويتكون من نصفين، أي نصفي كرة. يرتبط هذين النصفين مع بعضهما البعض في الجزء السفلي، ومفصولين عن بعضهما البعض عن طريق شق عميق في الجزء العلوي. The outer layer of the cerebrum is known as cerebral cortex. Cerebral cortex contains the hearing center, vision center, smelling center and speech center. Controls and regulates the voluntary actions. الطبقة الخارجية من المخ تعرف باسم قشرة المخ. قشرة المخ تحتوي على مركز السمع، ومركز الرؤية، ومركز الرائحة، ومركز الكلام. المخ يتحكم وينظم الأفعال الإرادية. Cerebellum. The cerebellum lies below the posterior part of cerebrum. It consists of two symmetrical hemispheres. Cerebellum coordinates the movement of the voluntary muscles in the body. The damage of the cerebellum causes disorders and imbalance that muscular actions. المخيخ. يمتد المخيخ أسفل الجزء الخلفي من المخ. يتكون من نصفي كرة متماثلين. ينسق المخيخ حركة العضلات الإرادية في الجسم. تضرر المخيخ يسبب الاضطرابات وعدم التوازن في الأفعال العضلية. Medulla oblongata. It is located at the posterior part of the skull base cavity. It connects the brain with the spinal cord. It controls some body systems such as respiratory system, circulatory system, especially heart rate, and also it contains some involuntary movement centers. النخاع المستطيل هو يقع في الجزء الخلفي من قاعدة تجويف الجمجمة. يربط الدماغ بالحبل الشوكي. يتحكم في بعض أجهزة الجسم مثل الجهاز التنفسي وجهاز الدوران، خاصة معدل ضربات القلب، وكما إنه يحتوي على بعض مراكز الحركة اللا إرادية. 2. Spinal cord. It is cylinder cord about 45 cm from the end of medulla oblongata to the end of the last lumbar vertebra. Spinal cord is passing through vertebral column. ثانيا الحبل الشوكي. إنه حبل اسطواني طوله حوالي 45 سنتيمتر من نهاية النخاع المستطيل إلى نهاية الفقرة القطنية الأخيرة. يمر الحبل الشوكي عبر العمود الفقري. If the spinal cord is damaged by some vertebral breakages,
that causes muscular paralysis, loss of sense and loss of the control on the voluntary movements of the regions located under the infected part of the body. إذا تضرر الحبل الشوكي من قبل بعض الفقرات المكسورة، ذلك يسبب شلل العضلات وفقدان الإحساس وفقدان السيطرة على الحركات الإرادية للمناطق الواقعة تحت الجزء المصاب من الجسم. Peripheral nervous system. الجهاز العصبي المحيطي. It consists of many nerve groups distributed throughout the body. يتكون من العديد من المجموعات العصبية الموزعة في جميع أنحاء الجسم. Its function is to conduct the different stimuli from sensory organs to the central nervous system and to conduct the response from central nervous system to all body organs such as muscles and glands. وظيفته هي توصيل الحوافز المختلفة من الأعضاء الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي، وتوصيل الاستجابات من الجهاز العصبي المركزي لجميع أعضاء الجسم مثل العضلات والغدد. These nerves conduct the stimuli continuously from limbs to the nerve centers and from nerve centers to the limbs. هذه الأعصاب توصل المنبهات بشكل مستمر من الأطراف إلى المراكز العصبية ومن المراكز العصبية إلى الأطراف. Peripheral nervous system consists of spinal nerves, cranial nerves, and nerves of autonomic nervous system. يتكون الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب الشوكية والأعصاب القحفية وأعصاب الجهاز العصبي الذاتي. Cranial nerves. There are 12 pairs of cranial nerves. Some of them are sensory nerves, some of them are motor nerves, and some of cranial nerves are mixed both sensory and motor. أولا الأعصاب القحفية، سميت بالقحفية لأنها تبرز من الدماغ. يوجد 12 زوج من الأعصاب القحفية، بعضها أعصاب حسية فقط وبعضها أعصاب حركية فقط، وبعض الأعصاب القحفية تكون مختلطة، أي كل من الحسية والحركية. Spinal nerves. Each spinal nerve includes sensory and motor nerve fiber. There are 31 pairs of spinal nerves. They emerge between the vertebrae from the spinal cord to all voluntary muscles in the body. ثانيا الأعصاب الشوكية. كل عصب شوكي يشمل الألياف العصبية الحسية والحركية أي تكون مختلطة. هناك 31 زوج من الأعصاب الشوكية تبرز بين الفقرات من الحبل الشوكي إلى جميع العضلات الإرادية في الجسم.